I'm a public speaker from 6th standard. So I started talking in competitions and going everywhere, and that is when I got introduced to Shark Tank. So Shark Tank is where I got introduced to investors, business people. எப்படியாவது ஒரு காசு பார்க்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னன்னா, your academics, okay, got you this, or do you feel the work what you do other than academics got you this? This is kind of a tricky question, but like I think the most important part of entrepreneurship is first networking. Customer care ku enakku very வித்தியாசம் கிடையாது, and I can't differentiate. ஒருத்தர்கிட்ட இப்போ நான் கஸ்டமர் கேர் கிடையாது, நான் மார்க்கெட்டிங். நான் I used to call car retailers, real estate people, builders. நம்ம லிங்க்டின்ல இருக்கிற ஸ்கிராப் பண்ணி டேட்டா எடுக்கிறது, அதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ண 1000 ரூபாய் கொடுத்து nothing worked. When you face so called failure, what do you tell yourself that time actually? I risked almost everything. What point nothing to lose? Everything. No, nothing to lose. Whether you make it, do or die situation. On that point of time, what I understood was, what kind of a top line you do per month right now actually? I think I can't put the figures here, but yeah, okay. Proud to say that nobody believed in me initially. Every aunt, every uncle in every corner of the city wants to barge in inside my house, talk to my father, talk to my mother, say that this guy is not going to do anything right. Even after I started showing profits, these people were, I don't know whether that is jealousy or something. Today it is about I enjoy doing business. Today when I go to business meetings or forums, people are able to recognize me. The name for Bharath Ganesh has become a brand. ரொம்ப நாளா என்ன போட்டு உறுத்திட்டே இருந்த ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு இதை பேசி ஆகணும். In Hero is all about, not about people who are already achieved so-called success. Today we are going to future Bharath Ganesh in this podcast actually. Welcome Bharath actually. Bharath, you are about 18 years now? Yes. Okay. So doing college? Yeah, currently I'm studying in Loyola, okay. Yeah, second year actually. So I mean, tell me this actually, you got into entrepreneurship as soon as you get out of the school actually, okay. So the biggest challenge which people talk about it today is, okay, people say like, it is too early to get into, entrepreneurship, because earlier if you are to be an entrepreneur, either you must have a hair like me or it should be bald, okay. Okay. I mean, after that people started saying like, example, okay, as soon as you finish some B schools in MBA or something, you can start entrepreneurship. Today people talk about entrepreneurship in college. Why? Even in schools they started talking about it. Tell about it. Where did this, think of entrepreneurship? How did you pick it up? And how it started actually? Okay, so I come from a very middle class background, okay. And I don't want to term it more. I think I will not repeat this word again in the podcast. But like considering that, to give elevation to the story, my family, my father started earning well only after I passed 10th. Okay. So before 10th, we had situations where my father was not even able to pay the school fees and all. Okay. But I was studying in a very good school. Okay. That man ensured that I'm studying in a good school. Good school, yeah. So 11th and 12th அந்த டைம்ல வந்து I had this problem for money. Okay. A very high scale, and I got good marks in 10th standard. Okay. So 11th நான் வந்து காமர்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சொன்னதே வந்து CA படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான். I had no idea what is CA, but like CA படிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு தான், because like I was not interested to go into any science streams. Okay. So I just wanted to avoid mathematics, science and all. So I wanted to learn more about this economics, business and everything. Okay. So I had good interest on those matters. So I just joined. So when I was in school, my first confident metric ஒருத்தருக்கு the first strike was when I had a school pupil leader election. Okay. So அப்போ வந்து my school is one of the biggest schools in Chennai. We have like a very big population. So I won with like thousands of votes. That was the first confident metric. Okay. And I'm a public speaker from 6th standard. Okay. So I started talking in competitions and going everywhere. And that is when I got introduced to Shark Tank. Okay. So Shark Tank is where I got introduced to investors, business people. Okay. My quality is that I will, if I think நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், it is very easy for me to gel with people. I'll easily talk. I'll talk லோடன்னு பேச முடியும். And இது என்னன்னா ஒரு டைம்லலாம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, உனக்கு வாய் மட்டும்தான், பேச்சு தான், பேசினே இருக்க அப்படின்னு. So I never knew that is going to put my life up and down. Yeah. This is like my oratorical skills took me from here to somewhere. I understood only after
significant amount of period. Okay. So what happened is during 12th இந்த காம்படிஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருந்த டைமில் இது ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சது. ஒரு வெரி வெரி சீனியர் ஆண்டர்பிரினர் ஒருத்தர் வந்து நான் ஷார்க் டேங்க்ல பிச் பண்ண ஒரு ஐடியா வச்சு நானும் என் ஃப்ரெண்டு சேர்ந்து பிச் பண்ணியிருந்தோம். ஐடியா வச்சு அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தார். இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை போய் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு பிச் பண்ணலாம், நீங்கள் மெயில் அனுப்பலாம், நிறைய பேருக்கு மெயில் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன சார் நாங்கள் மெயில் அனுப்பிட்டா அவங்க பார்ப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்க்குறாங்களோ பார்க்கலையோ ஒரு 100 பேருக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க, யாராவது ஒருத்தர் பார்ப்பாங்க, பார்த்து ஃபன் பண்ணால் நல்லது தானே அப்படி இப்படிலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. அது ஒரு மாதிரி ஃபேசினேட்டிங்கான ஃபேக்டர் வந்து வி obviously have internet போய் ஃபுல்லாக சர்ஃபிங். அதுவும் அந்த ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் பூமில் இருந்த டைம், எல்லாருமே அந்த ஆண்டர்ப்ரினர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபேசினேஷன் இருந்த பீரியட். ஸோ போய் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கேதர் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி 12th பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு. எங்கள் அப்பா சொல்லிட்டு பிச்சிருவேன் ஏதாவது பண்ணினா, ஏன்னா வந்து இப்போ சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் போய்டும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அப்பயும் பாதி நேரம் கிளாஸில் இருந்தது கிடையாது, ஃபுல்லாக காம்படிஷன் போய்ட்டு தான். ஸோ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் அப்போ டெவலப் பண்ண அந்த ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டு, எப்படியாவது ஒரு காசு பார்க்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னென்னா, I knew how every single penny valued. Okay. Because it is because of the family background I come from. Okay. So my parents will think ஒரு 100 ரூபா கொடுக்குற கூட they will think and give. So அது வந்து the money factor was very it was haunting me every now and then. Because வீட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்ததுனாலும் அது பணத்தால் வருது, சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் பணத்தால் வருது, 2 பேருக்கு சண்டை வருதுன்னா பணத்தால் வருது, ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து அடிச்சுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு மூல காரணம்னு எடுத்துகிட்டு பார்த்தோன்னா, இவர் வந்து பணக்காரராக இருக்கார், இவர் ஏதோ பண்ணிட்டாரு, இல்லை இவர் வந்து ஏதோ அவரை மட்டம் தட்டார். எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பணத்தோட வேல்யூனால தான் சண்டை வருது, கோபம் வருது, அழுக வருதுன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து மண்டையை போட்டு உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது. ஏன் வந்து அது ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்டாக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி ரஜினி சாரோட ஒரு ரீல் பார்த்தேன். அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட், பணம் சாமி தான் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். அது இது எப்படி சொல்கிறது, பணம் இருந்தால் எல்லா ஆசாமியும் அந்த மாதிரின்ற ஒரு டயலாக் ஒரு கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ அந்த டயலாக்ல அந்த மாதிரி ஒரு சில ஏகப்பட்ட ஆஸ்பெக்ட்ஸ், படங்கள் நம்ம பார்த்த படமாக இருக்கட்டும், நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மீடியா. இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு சின்ன பையன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் ஆனால் வந்து அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் எனக்கு இருந்த மெச்சூரிட்டிக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மீடியா, எனக்கு சுற்றி இருந்த விஷயம், எனக்கு கற்றுக்கிட்ட விஷயம். அப்போ இந்த மாதிரி பிக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் லைக் இமான் காட்சி, லைக் இப்போ இங்கே ரன்வீர் அலபாத்தியா, ராட்சமானி, அதுக்கப்புறம் இஷான் சர்மா. ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து தே ஸ்டார்டட் ஐ லேர்ன்ட் ஹவு பிக் பொட்டன்ஷியல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸ் ஹஸ். அப்போ நான் என் ஃப்ரெண்டு we were both enthusiast. நாங்கள் வந்து எங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டலாம் சொன்னோம், நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து we had a thing that நாங்கள் வந்து 12th முடிச்சு ஒன் டீச்சர் she kept on telling us that this is not a future, நீங்கள் CA படிச்சாதான் வாழ்க்கை செட்டில் ஆக முடியும். I said like within at least 1 year of completing school we will earn more than this teacher. That was the ambition which was took in my head, and I understood and I took a oath. I was a school people leader, students knew me, everybody used to that craze thing, no, in that small age, ஒரு 4 பேர் கை தட்டினாலே we will have that boggling thing in head. ஸோ அதனால வந்து ஒரு 4 பேர் 5 பேர் கை தட்டி எங்கே போனாலும் பரத் அப்படி இருக்கீங்க அப்படிலாம் they will tell ஸ்கூலுக்குள்ளே தட் திங் வாஸ் தேர். ஸோ அது வந்து லைக் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இப்போது பார்க்குற வியூஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னா, என்னடா ஸ்கூலுக்குள்ளே நடந்த ஒரு விஷயத்தை நீ இப்படி இது பண்ணுற, அப்போ அதுதான் உலகம், ஸ்கூலுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் உலகம். வெரி ட்ரூ. ஸோ அங்கே அதெல்லாம் அந்த கிரேஸ்லாம் பார்த்து நான் அப்போ என்ன நினச்சேன், நம்ம திருப்பி இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே வரும்போது, இப்போ ஸ்கூல்ன்றது சின்ன உலகம், வெளி உலகத்தில் நம்ம ஒரு ஆளே கிடையாது, ஐ எம் நோ பர்சன். ஸோ ஸ்கூலுக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் எல்லாமே, ஓகே, அந்த லாஜிக் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு கிளியராக. ஸோ அது நான் தலைக்கேற விடாமல் நான் என்ன பண்ணேன்னா, அடுத்து நம்ம இங்கே வரும்போது இங்கே இருக்கவங்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் வெளில இருக்கவங்களும் சரி, நம்மளை ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் பொசிஷனில் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை வச்சு திருப்பி ஸ்கூலுக்கு வந்தால் சீஃப் கெஸ்ட்டாக தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓத் எடுத்துகிட்டு போன டைம். அங்கேருந்து 1 year கழிச்சு I returned as a chief guest. To the same school? Yeah, to the same school. I returned as a special chief guest. I was given that honorary welcome, everything. நான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கெஸ்ட்டுக்கு என் ஸ்கூலில். I was welcomed in the same way. ex-SPL entrepreneur, பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஃபார்மெட்டு அப்போ அது எல்லாமே நடந்ததுக்கு ரீசன் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு 12th முடிச்சோடனே ஆரம்பிச்சிட்டோம் டீன்ஸ் லேர்னிங் காட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னன்னா பேசிக்காக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அந்த டியூஷன் சென்டர்லாம் போவாங்கல்ல, அதுக்கு பதிலாக அந்த குரூப் ஸ்டடி பண்ணுற ஃபோரம்ஸில் ஒரு ப்ரீமியம் வாங்கி அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு குரூப் ஸ்டடி ஃபோரம் கொடுக்குறோம். ஸோ அங்கே வந்து நாங்களே ஒரு டியூட்டர் எடுத்துகிட்டு வரோம், ஒரு சம்மர் கேம்ப் மாதிரி லான்ச் பண்ணோம். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு பிஸ்னஸ்லாம் பெருசாக தெரியாதுல்ல, இப்போ ஒரு டியூட்டர் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டியூட்டர் 6000 ரூபாய்க்கு எடுத்தோம். மொத்தமாக அதில் சம்பாதிச்சதே ஏதோ 10,000 ரூபா என்னமோ தான். 6000 ரூபாய் டியூட்டருக்கு போயிடுச்சு, ஆன்லைனில் எடுத்தோம். ஸோ வேற எந்த காஸ்ட்டும் இல்லை. 2000 ரூபா என் ஃப்ரெண்டுக்கு, 2000 ரூபா எனக்கு. அதான் நான் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஆக்சுவலாக. ஸோ பீயிங் அன் entrepreneur, I mean you are almost 1.5 years ஏதோ வந்து you are juggling with so many other things actually. Okay. Now you are getting into proper
properly doing something actually. Okay. So what kind of a top line you do per month right now actually? I think I can't put the figures here, but today we are comfortably doing multiple six figures every single multiple month. And we are having a big target of achieving a 1 crore turnover within June to July of 2025. Okay, very good. Okay, so coming back to the point, because you said money as a factor, it had a great impact in your life because of the early childhood, the kind of things what it has undergone actually. Okay. பணம் பத்தும் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக say like example because definitely because what you had in early childhood, it will have a great impact on the anybody's life actually. Okay, so now you started seeing some amount of cash, in the sense business started doing it. So what kind of leverage you see which you were not able to do that time and you are able to do, or are you able to see a confidence in you, or because of that time where people were talking about something which you cannot do it, which you were able to do, what kind of difference you see there as a person? As a person, what I see is அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எப்போவுமே ஒருத்தன் வந்து நான் இது பண்ணிவிடுவேன் அது பண்ணிவிடுவேன்னு சொல்லியிருந்தா he will not have that value among people, I guess. What I see here is almost I think I can I'm not being overconfident here. I'm just trying to be more of whatever I tried, or I told to my family, my mother or my friends that I'm going to do this. Almost 90 to 95% of things are achieved by this end of the year. Okay. So what that has impacted is it has given a value for a character itself. So this guy, if he tells something, he will be able to do it. Okay. So I think that has given an elevation for the whole character among my circles. I would love to put it out to the world. I would love to a lot of business people, entrepreneurs would like to stay as underdogs, but I'm not that kind of a person. I have craved for people know. I don't know today how many people know me, but slowly watching my contents, people are recognizing me, and I feel like a child every single time. Okay. When people do that. நேத்தி கூட I went for meeting a very big client. நான் அந்த ஆட்டோவில் நான் காலையில் ஏறும்போது 8 மணி. அப்போ வந்து when I was watching my mobile and I was telling the client I'll be there 15 minutes early and everything, all that pre-meeting stuff. So suddenly the auto turned back. அவர் திரும்பிட்டு நீங்கள் பரத் கணேஷ் தானே, மை சன் யூஸ் டு வாட்ச் யுவர் ரீல்ஸ், நான் உங்களோட வீடியோலாம் பார்ப்பேன், யூடியூப்பில் நான் பார்ப்பேன், இன்ஸ்டாகிராமில் என் பையன் பார்ப்பார் அப்படின்னாரு. I was fascinated. I felt like a child now. That made my day. So what I felt was content creation did this, and what entrepreneurship did was இப்போ கான்டென்ட் கிரியேட்டராக நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த ஆண்டர்ப்ரினர்ன்ற இமேஜ் என்னை வந்து கான்டென்ட் கிரியேட்டராக போர்ட்ரே பண்ணாமல் இவர் ஒரு ஆண்டர்ப்ரினர், ஹீ இஸ் ஆல்சோ டூயிங் கான்டென்ட் கிரியேஷன் அப்படின்ற ஒரு மோடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஐ ஃபைண்ட் தட் people seeing me as an entrepreneur also see me in a very reputed scale. Not just seeing me as a random influencer, they see me as an entrepreneur who is actually doing something and trying to tell people what he's doing and sharing information on his because I'm also being an entrepreneur for the past 20 years plus. Yeah, it's a honor. Yeah, but talking with you. Yeah, but no, my pleasure. Actually, but content creator only for the past 7-8 months. Okay. Actually. Okay. I mean, I create content on vernacular for a specific reason, because my aim is to educate parents, because most of the time people who want to study abroad think that parent doesn't know anything actually. So specifically wanted to create content on when the last 20 years people, when they walk into my office, they don't look at me. But today, when somebody walk into my office, the first thing is they ask people is Lakhsmi sir is there or not. Actually. Okay. So that obviously you feel. I too recognized you through your Instagram content creation. Okay. So obviously, as you said, as being a content creator, is somebody recognized for the kind of a content we create, we feel that okay, that little happiness, the kind of effort or time what you spend obviously will be there. My question is here, you said your parents who said உதச்சிடுவேன் எங்கேயாவது வேலைகளுக்கு போனேன்னா அப்படின்னு ஸ்கூல். Say when you started this,
you should have faced same challenges. Your parents might have told you that better focus on your study. Don't do anything other than that actually. Okay. How did you convince them actually? Or rather, I put it other way around. When did they change their mind that, okay, Bharath also can do this actually? Okay. So I think I wanted to talk about this. Thank God you asked me the question. So the thing here is, I had no option. I risked everything. Okay. I risked everything I had. Okay. Because I used to go for this culturals and everything during my 12th grade. Okay. So in that period, I was earning something. Like இப்போ இந்த கல்ச்சுரல்ஸ்லாம் வின் பண்ணா they will give that 15,000 cash award, 10,000, 5,000. Yeah. Considering my family situations, I knew sometime I may require this money. Okay. So I didn't even spend a single penny wasting anything. I saved every single penny I earned through there. Okay. And I kept it very silently because I didn't tell my parents about it. So I had like around 25,000 rupees in my hand, which I earned through competitions. Okay. So what happened was, when I started business, when I started the company, after the teens learning quarterly and everything, when I started this company, I required editors, I required cinematographers, script writers. At least I was supposed to write every client scripts and my scripts as well. Okay. Editing I can't do. Okay. So I had to do. Initially I was doing the same, that also. I used to do 200-300 cold calls every single day. My parents used to see that. I used to, and my father said, if you continue to do this, and if you have the audacity to not obey us, from the next month you can pay your own expenses and you can leave the house. That was my father's concern. And also he was not ready to support my business completely. Zero penny from my father, to be honest. I have not borrowed any single money initially. And then my parents were also not ready to support any of this act. Okay. So what I did was, that money I had, I used something for registration and a few for the acquiring process. Of course it takes. And then for paying the editors were charging around 300-400 rupees per video for editing. And then cinematographers, they were the two costly people. Almost half of my bank account went. So at last I had 3,000 rupees left after every expenses. All the 3,000 rupees also I gave for MSME registration. Now my bank balance is zero. So with this zero, I challenged everything. My father, people around me and everything. On my mind that day, I had பயங்கரமா பயந்துட்டேன்னு சொல்லலாம், because I was afraid, because I was in a state that if I lose, I had to surrender to my father and he will talk. I know how he will talk. So I had to face and anyway I had to face it. I just had two options: go to my father, ask sorry and continue my studies, join CA. Second, I have to do some success in this business, grow further, scale up. So doing CA will not be my cup of tea. So I completely focused on this. First 3 months, no results. 200 cold calls I used to do. Per week I used to do around 400 cold calls, 500 cold calls, and no results. Nobody responded. அண்ட் இப்போ சில நேரத்துலலாம் ஃபோன் எடுக்கும்போது, ஏன்னா கஸ்டமர் கேருக்கும் எங்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. அண்ட் ஐ கான் டிஃப்ரென்ஷியேட். ஒருத்தர்கிட்ட இப்போ நான் கஸ்டமர் கேர் கிடையாது, நான் மார்க்கெட்டிங். ஏன்னா நான் யூஸ் டு கால் கார் டீடைலர்ஸ், ரியல் எஸ்டேட் பீப்புள், பில்டர்ஸ், நம்ம லிங்க்டின்ல இருக்கிற ஸ்க்ராப் பண்ணி டேட்டா எடுக்கிறது, அதுக்கெலாம் செலவு பண்ண 1000 கொடுத்து நத்திங் ஒர்க்ட். ஸோ பேசிக்லி அதாவது ஃபோன்லாம் திட்டிலாம் வைப்பாங்க. ஐ வாஸ் இன் மை ஆல் டைம் லோ. அந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெசிங் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்லீப். ஐ வாஸ் நாட் ஹேவிங் குட் ஒர்க் அவுட் ஷெட்யூல். ஒர்க் அவுட்லாம் ஜிம் போகிறது காசே கிடையாது. ஸோ வீட்டில் ஏதாவது சும்மா ஓடுறது, அந்த மாதிரி தான் புஷ்அப் எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ஒரு 3 times சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த கால் பண்ணுறது, ஃபாலோ அப் பண்ணுறது. வாட் ஹேப்பன் வாஸ் எவ்ரிதிங் ஐ வாஸ் டூயிங் வெரி சின்சியர்லி. ஒரு நாளும் எஃபர்ட் இது ஐ வில் நாட் கெட் த ரிட்டர்ன் ஃபார் வாட் ஐம் டூயிங் இட் செல்ஃப். 200 பேர் கால் பண்ணுறோம், 50 பேர் இன்ட்ரெஸ்டட்னுவாங்க. அந்த 50 பேரில் 40 பேருக்கு 50 பேருக்கும் நம்ம கொட்டேஷன் அனுப்புகிறோம். அதில் ஒரு 40 பேர் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. 40 பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணும்போது 10 பேர் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒரு 5 பேர் தான் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி மீட்டிங் ஒத்துப்பாங்க. அந்த மீட்டிங் ஒத்துட்டவங்கள அந்த மீட்டிங்க்கு முன்னாடி நாள் கேன்சல் பண்ணுறாங்க. அதில் யாராவது ஒருத்தர் தான் ப்ராஸ்பெக்டாக இருப்பாங்க. அந்த ப்ராஸ்பெக்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த 200 கோல் கால்ஸ் இஸ் மீன்ஸ் நத்திங். பட் ஆக்சுவலி அதை மீன்ஸ் நத்திங்ன்ற வேர்டை நான் சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா maybe I have did some few thousand cold calls before I'm closing the client. 3 months the client close. I was just depending upon my grandmother used to give me some money and my father of course I'm a child, so he at least has to support my education and stuff. So he was, so adanala
my biggest haunting experience was I was not able to use public transport. நான் போக மாட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது. நான் போகிறதுனால நான் அந்த கால் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம அந்த பஸ்லலாம் உட்காந்து கால் பண்ண முடியாது. ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் உட்காந்து கால் பண்ணால் எவ்ரிபடி வில் பி ஷவுட்டிங். இட்ஸ் நாட். அதுவும் நான் இப்போ வச்சிருந்தது ஐஃபோன்லாம் கிடையாது, சாதாரண ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் வித் அன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வித் சம் ஓல்டு லேப்டாப் விச் மை ஃபாதர் பாட். அப்போது ஸோ அது ஒர்க் ஆகாது, ஒழுங்காக ஹேங் ஆகும். ஃபோனில் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன வேணால் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வச்சு வித் ஆல் திஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எவ்ரி ஹசில் எவ்ரி திங் அதாவது ஃபுல் டே ஐ வாஸ் ஸ்வெட்டிங். வீட்டில் இருந்தாலும் இங்கே இருந்தாலும் தூங்க போகிறப்போ ஃபுல் டே வாஸ் ஸ்வெட்டிங். எத்தனை வாட்டி மூஞ்சி கழுவுறதுனே தெரியாது. ஸோ தட் பீரியட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பீரியட்ஸ் வேர் ஐ ஹேட் டு மை ஷெட்யூல் பி லைக் I get up in the morning, I ask for coffee, I take the coffee, I keep calling, no results, and then I have to go to college on time because collegeல வந்து ஒரு பீரியட் மிஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி அட்டெண்டன்ஸ் இல்லைனாலும் எங்கள் அப்பா சொல்லிட்டாரு I'll definitely cut your mobile network and everything because he was paying for the mobile data and my phone. And he said, so college also I have to go, I do the college assignment also, again evening I have to come do the follow-ups. College timeல அந்த college gapல வந்து I used to go somewhere and call few people, do few things and all. And then அந்த டைமில் professors caught me. And they're like, what are you doing? And then I have to convince these people. I have to say, I'm doing a startup. Then how much you're making? I'm making 0. So they're like, no point, just steady. Then after a point of time, what happened was, after this 3 months of something, I decided, okay, let me apologize to my own father and stop this. And at that point of time, all this together, someday one guy called, I won't want to mention the name, some very, very reputed company from a network, from an entrepreneurship network, they contacted me and said like, we require a prospect who can write content, edit content, talk for them, post for them. All these 4 activities I had to do. So I had some money for this editing purpose. Only for editing. I didn't touch that money. I go in bus. I was going in share out on everything, which whatever my grandmother and father gave for just the transportation, for going for college. So with that only I used to meet people, clients also. So I had the 10,000 money only for this. So initially I went, I paid all those 10,000 to the editor, and then we started editing the contents and posting some content. It gave some results, and the client closed 1 or 2 clients at that period of time. But I believe this phrase, when it rains it pours. So that is what happened. So it started raining. So I mean that is when the God enters the picture. So during that period of time, my contents, I started putting contents. So I had that money for editing. No, I started talking and putting contents on my own page. 1 or 2 3 contents boomed. I closed 2 clients. So I had 3 clients in hand. One guy was paying me 18,000, one guy was paying me 30,000, one guy was paying me 22,000. So now I'm comfortable. So I was making a profit of approximately 15 to 20,000, and then almost then rest history. No, not that big. So okay, see, coming back to the social impact, one is the money. Okay, so you also said like people, I mean like or auto onna is able to realize, saying like example, my son is watching your reel actually. Okay, so there is a kind of a social element. Okay, I mean like though we're doing a business, but also a social element is there, and it gives a happiness actually. Okay, so what kind of happiness? Because like there are times where you said like I throughout the day I do a call, or I mean throughout the day I work on it actually. Okay, I mean all these things, but hearing that one message, you feel good about it actually. I mean somebody's yeah. So what kind of social impact you see, or you feel, or you wanted to create it actually? Through the content creation. Through the content creation. What I wanted to do was, as I said my story before, இப்போ சொன்ன மாதிரி, there are too many people who are facing the same family situations. Yeah. We are a country with almost majority, the pie chartல எடுத்து இவங்க வந்து இந்த கிளாஸ்னு பிரிச்சா middle class people will be the majority people in the country. So there are too many students like me. So I wanted to share my story to these people. இப்போ இந்த அளவுக்கு actually to thank you people, I wanted to do something in a full-fledged content. I hope this comes well. So இந்த ஸ்டோரி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரகிளை ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம போர்ட்ரே பண்ணும்போது I always had an intention, and I see this as my biggest quality. What is that? இப்போ யாராவது என்னை விட சின்ன பையன் சூப்பராக ஒருத்தர் பண்ணுறாங்க, I feel happy for that person. Because என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபேமிலிலேருந்து ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இல்லை என்னை விட டவுன் ட்ராடனாக இருக்கவங்க whatever class they are, when they achieve something, it's a confidence that tomorrow I can do it. It's building create a positive image or a reference actually that like
Because like, for you, you didn't have a reference, maybe known source. Yeah. இப்போ ஒரு பக்கத்து வீட்டு பையனே வந்து we are able to do, it will be like, it will be a big, Extraordinary. Yeah, so that is what I personally wanted to make. So I wanted to make, and I felt something changed. For example, Anna, on the overall scale, today also I'm running from morning. Today I had a meeting, I had a interview, I had a set, and then now we are doing a podcast, and again I have a content shoot in my place, and then we have a few meetings, and I'm leaving for some place. I have a flight, I'm leaving. So even though today I have a shoot, today whatever I'm doing here is I'm inside a AC car, I'm inside a AC room, I'm inside a sophisticated studio. So this is there. And today what is around 15 to 20 people are working for me, and I have the privilege to say that today I can't work, and tomorrow I can refresh and do these things, and I have the authority. So the change happened. Money and respect brings in authority. And I think எல்லா சாமானியமான மக்களுக்கும் அது போய் சேரணும்னு நினச்சேன். அதாவது வந்து நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம், இல்லை உழைக்கிறோம், இல்லை ஏதோ ஒரு பயங்கர கான்சன்ட்ரேட்டடாக பண்ணுறோன்னா அதோட இம்பேக்டாக அதோட டெலிவரி என்னவாக இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும். சேம் டைம் நம்மளுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி, நம்ம மேலே ஒரு அத்தாரிட்டி, அட்லீஸ்ட் அத்தாரிட்டி இன்னொருத்தர் மேலே அத்தாரிட்டி இல்லை, நம்ம மேலே ஒரு அத்தாரிட்டி. ஏன்னா ஜென்ரலாகவே லார்ஜ் பாப்புலேஷன்ஸ் அத்தாரிட்டி இஸ் கேப்சர்ட் பை சம் அதர் பர்சன். So see, I mean, here I wanted to make a point, since you said respect or authority. Do you feel your academics, okay, got you this, or do you feel the work what you do other than academics got you this actually? Okay, so this is kind of a tricky question, but like what I will do is we can separate it into two aspects. இப்போ நான் வேலம்மாள்னு ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன், and there are so many people who studied with me. Gukesh was one of my class. I think he studied with you he second studied standard. with me in third and fourth standard. So I mean, I had only mere conversations with him. And also just for knowing that aspect of connections I'm talking about. And when I was studying in 12th, I had the opportunity to go to Shark Tanks and get explored to investors and business people. And my own friend, his name is Jiva, and he owns a company like me, and he's a very, very entrepreneurship intellect. So exploring to these people, that social forum gave me that opportunity. So I won't say the subjects I studied, accountancy or business studies, I merely remember even a single chapter's name from there. But what I remember is the values and the opportunities that forum has given. I was able to connect with all these respectable people, network. I was able to know that something called marketing agency exists, digital marketing exists. All this came to me. If I was sitting in my home watching my mobile, I would have not known. Okay. I went somewhere, people were talking about it, I then came to home, surfed about it, and then learned. If the question is, did the school academics or the school subjects gave you this? No, but the school only gave me this. Okay. So here I wanted to make a point. You said like, you studied in Velammal. I mean, as you said, like, Gukesh was your classmate actually. Okay. So Gukesh is today world knows. Okay. Being world champion for a chess actually. Okay. And probably tomorrow or day after tomorrow, world should know about Bharath also. One more person, one more prodigy from Velammal, we can call it as actually. I hope so. But like Gukesh, my classmate, and the time we were studying together, it was used for the hook purpose. Yeah. We are not in connection now. Just that this guy studied with me and today he's doing this much. That was a storyline. But நிறைய பேர் misconception என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, எனக்கு கால்லாம் வந்தது, I want to do an interview with him, can you get me his contact? No, it is not like that. It was for the purpose of content. Yeah, that's correct. My point is here is the kind of a different what a school can do it. I mean, obviously. It's the point what I wanted to make is Velammal not only created Gukesh, Velammal is the school also created you actually. Okay. I mean, in the sense like, the kind of a foundation what they've given you or opportunity what they give you. Because you got to know about like, Shark Tank because of you studied in Velammal actually. Okay. I mean, I will differ in that aspect because Velammal, I can't say only the school. I think generally as a campus, as a social forum itself, okay, when too many people are inside and if the school performs, I think it's based on the person also. There were too many people with me and not everybody explored. Yeah. But
if that exploration opportunity will be only available whether it's a school or whatever place, it will, when so many students like that same age people, but that opportunity will not be given by any other forum. ஒரு கோயிலுக்கு போறோம்னா எல்லா ஏஜ் குரூப்ல இருந்து வருவாங்க, எல்லார்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது, அது ஸ்கூல் தான் கொடுக்கும். சேம் சைடு இஃப் ஐ வென்ட் டு காலேஜ், நோ my business boomed only because of only because I was a student there. Laila. Yeah, because there very big companies directors were studying with me. I mean, directors' sons were studying with me. A very important politician's son was studying with me. I was able to explore how things work there in the background. So you mean say it helped you on the networking part? Yeah, it helped me network with so many people because I'm not some big politician's son, or I'm not a big rich guy's son. I'm a common man's son. I'm a ஒரு சாமானிய மகனுடைய பிள்ளை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பையனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரமில் தான் எல்லாரோடையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஃபோரமில் எனக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் நெட்வொர்க் பண்ணி, ஏன்னா எனக்கு இருந்த ஒரே ஸ்கில் யாரை பார்த்தாலும் போய் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பேச முடியும். ஸோ அதை ஐ யூட்டிலைஸ்ட், ஐ ஸ்போக் டு பீப்புள் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் யூஸிங் தோஸ் கம்யூனிகேஷன் as my chariot's powerful weapon. Yeah. See, the one point that I wanted to make is, because you said like, you really talk well. I mean, like, if you ask me to talk throughout the day also, I can talk. Okay, all these things actually. I mean, really because talk well, naane solli kudadu. I talk, no, I see that as one of my good skills. Strength. Yeah, strength. I'll call it as a strength actually. See, here, the point what I wanted to do is, you said like, there are days where I did 100 calls, 200 calls, all these things. But at the end of the day, when you see that like, only sweating is there, nothing, sometimes it not yielded any result, all these things actually. Here, the question which I wanted to ask you is actually, because all the successful people would have faced hundreds of failures. But what the people see is only the success. Yes. What the market talked about is only the success. Yes. Why people talk about you is just because of success, not because of a failure actually. Okay. What they don't see is only, or rather I'll put it other way around, is they only see the green, they don't see the red things actually. Okay. So you said the first 3 months I did, I mean like, in a week I may do even a 500 calls. I mean like, 3 months nothing has happened. There was a time I've almost given up and say like, okay, let me go and surrender where nothing else, I mean like, I can do all these things. So when you face so-called failure, what do you tell yourself that time actually? I don't know whether I can talk about this, but like, yeah. So I talked about my family, I risked almost everything. Okay. And to the point, nothing to lose. Everything. No, nothing to lose. So I was in a category that whether you make it, do or die situation. Yeah. So on that point of time, what I understood was whether I'm going to make it or I'm going to lose trying to make it. But in this journey, what I started learning was, on the konja period of time, I was able to connect with a lot of people. Okay. So that gave me an instinct to push forward. And I don't feel that a lot of people will be able to do it, because the thing here is, today na interns la hire பண்ணும்போது they get tired in 2 or 3 days. But it's a determination factor. Okay. If someone is not able to bear the initial pain, இப்போ ஒரு ஜிம்க்கு போகிறோம், அந்த ஜிம்க்கு போகிறோம்னா இனிஷியலி வெயிட் தூக்கும்போது கையெல்லாம் வலிக்கும், உடம்புலாம் வலிக்கும், அதுக்கப்புறம் 2 கிலோ தூக்கும் போதே வலிக்கும், 5 கிலோ தூக்கும் போதே வலிக்கும். ஆனால் வந்து 3 மாதம் கழிச்சு அவரே 15 கிலோ தூக்கிட்டு இருப்பாரு. ஸோ பேசிக்லி த மசில் ஹேஸ் டு ஃபீல் த பெயின், தே ஹாவ் டு கிவ் த லூஸ், and then it has to stretch for that capability, and then it has to grow stronger, and then only he can lift more and more weight. True. So they have to face the pain is inevitable. Yeah. ஸோ அது ஜிம்முக்கே அப்படின்னா, அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 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 லைஃப் நம்மளோட லைஃபோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். அப்போ உடலாலையும் மனசாலையும் மென்டலி ஃபிசிக்கலி எவ்ரிவேர் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் த பெயின்றது ஐ வாஸ் வெரி ஷுர், பிகாஸ் த திங் இஸ் ஐ ஃபேஸ்ட் too many struggles just because of money from my very childhood. Okay. So what I saw was, my father has faced so many things which I can't talk very loud in front of camera. Okay.
So even though I didn't have a great support, he was also talking with me a lot of things, which was very meaningful. So I was very sure that, and we had this the relatives thing and all, no, they talk too much generally. They talk too much. So my thing was, these people have to shut, and for these people to shut, I have to do something. So if I'm not able to do something, my character will not speak, or I will not be valued. So I have even though I have been a good speaker, ஸ்கூல்ல எல்லாமே ஜென்ரலாகவே இப்போ ஒரு வீட்டில் யாராவது வந்து ப்ரைஸ் வாங்கினாலே பெரிய விஷயம் அப்படி சொல்லுவாங்க. என்னோட வீட்டில் வந்து ஒரு ஷோகேஸ் ஃபுல்லாக கப்பு அதெல்லாம் அடுக்கி வச்சிருப்பேன். Generally, I receive a very very minute amount of appreciations for that. So எனக்கு அது பழகிடுச்சு. And a point of time இப்போ நான் எஸ்பிஎல் இருந்தது, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியல. பட் இப்போ லைக் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது they were celebrated ஒரு very very small wins. ஒரு சின்ன, அதனால தான் இப்போ எனக்குலாம், அதனால தான் I didn't have that celebration mindset or something. Just keep going. I think that's a good thing. Because like இன்னைக்கு நான் ஒரு 100k followers எடுக்கிறப்பல ஜென்ரலாக எல்லாம் கேக் வெட்டிலாம் கொண்டாடுவாங்க. I didn't have the feel. I generally don't have the habit of celebrating my birthdays even. I don't know whether it's a depressing factor, but I think it's a good thing for me because I don't get hyped for any situation. நாளைக்கு யாராவது என்னோட கம்பெனியில் எம்ப்ளாயிஸ் என்கிட்ட பேசுறது என்னன்னா, உங்ககிட்ட வந்து நான் ஒரு மாபெரும் பிரச்சனை சொன்னாலும் நீங்கள் ஒரே ரியாக்ஷன் தான் கொடுக்குறீங்க, சூப்பர் செம்மையாக ஒரு கிளைண்ட் பண்ணாலும் ஒரே ரியாக்ஷன் குட் அப்படி சொல்லுவேன், இல்லைனா வந்து ஓகே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. I think that quality has developed after a period of time with me. நான் வந்து I don't react much. Yeah, that's okay. See, there's one thing which I wanted to quote here is, okay, so people, I mean, what gives pleasure is not only the good thing, okay, pain also gives a pleasure, because when you're in a comfortable zone, okay, whatever you do, okay, it will be easy. Yes. Because you are in a comfort zone, because you know what you are doing it. So you are comfortable with doing it. So when you get a pain is, you are once out of your comfort zone. Okay. That means you are expanding your, as you rightly said, muscle. Okay. When you're doing say like, 2 kg always, after some time you don't see any pain actually. Because like, you are in a comfortable zone. When you're say like, when 2 to 5 kgs or 10 kg, obviously again you see a pain actually. After some time the 10 kg will not pain you. If you started doing 15 kg, then the pain will come. Same thing. Say like, when you're out of a comfort zone, okay, you see a new people, you see a new things which you are not aware about it, which you have not learned it in the past. Obviously, they will go through. But over a period of time, once you overcome that what gives you the pleasure actually. Exactly. Okay. So you have gone through that phase. Okay. Again, my question here is, because from 2 kgs to 5 kgs, now, I mean, in this comfort zone, in the 5 kg, you will not face it. But if you move into the next stage, which is a 10 kg, definitely you will face the pain again actually. So, my point is, when somebody is doing a college, okay, and they wanted to get into entrepreneurship actually, okay. So, if somebody wanted to, and especially students wanted to start entrepreneurship during college times, there are 3 things they faces. One is, I mean, like, parents will not allow them to start. Second thing is people around them, especially society will say like, focus on studies, don't do all these things actually. Third is, I mean, anything which you start new, say like, even a child wanted to walk, they don't run on the first day. They first crawl, then they stand up, then they fall, then only they walk, then only, I mean, they will be able to run. So all these things, even in entrepreneurship, somebody wants to get in, like, as you said, like, I have to do a 3 months call to get the first client actually. So everything has to happen. If somebody wanted to start, especially I mean, college going student wanted to start, what is that you wanted to tell them actually? So I didn't have the proper guidance while I'm starting entrepreneurship, because in my family entrepreneurs were very no entrepreneurs. So everybody was office goers, and it's a new term for them. But I think what I have learned is, it is not, I have did few things and I learned by doing it. Okay. But I can give few information that students can directly do and start off that initial phase. They can avoid the struggle of passing the most difficult part. What they can do here is, generally college la konja time adhigamaave irukum.
what they can do is experiment in a small scale first. For example, whatever business you're trying to do, like you're going to do an agency like me, or any small business or startup, அவங்களை சுற்றியே வந்து லைக் மைண்டட் பீப்புள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க காலேஜில். அதுக்கு ரிலேட் ஆகிற ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ், அதுக்கு ரிலேட் ஆகிற ஆண்டர்ப்ரினர்ஸோட பசங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லைக் மைண்டட் பீப்புளோட ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஐ திங்க் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் entrepreneurship is first networking for a guy who is starting out. So first networking and knowing how the market is. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட் இருக்கா, எப்படி போகுது, என்ன இருக்குன்றதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி ஸ்மால் ஸ்கேல்லாம் அவங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் வாட் எவர் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுன்றதை போட்டு பார்க்கணும். ஒரு சர்வீஸாக இருக்காது, விற்றாது பார்க்கணும். ஒரு சின்னதாக ஒருத்தருக்கு விற்று பார்க்கலாம். சர்வீஸ் சப்போஸ் ஒரு ஏஜென்சினா அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு இந்த சர்வீஸ் பண்ணி அவங்களால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுதா? சப்போஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அவங்க வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் a சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. நவ் தே கேன் க்ளோஸ் மோர் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ நான் இனிஷியலி அந்த லைக் மைண்டட் பீப்புளோட நெட்வொர்க் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் தே ஹாவ் டு ஒருத்தர் வந்து கிளைண்ட்ஸை வந்து அப்ரோச் பண்ணுற வேலையை பார்க்கட்டும், இன்னொருத்தர் வந்து சர்வீஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற வேலையை பார்க்கட்டும், இல்லை இன்னொருத்தர் வந்து ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கட்டும், ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணுற வேலை, இன்னொருத்தர் வந்து எப்படி வந்து அதுக்கான கஸ்டமர்ஸை தேடலான்ற வேலையை பார்க்கட்டும். இந்த மாதிரி லைக் மைண்டட் பீப்புளோட நெட்வொர்க் பண்ணி தே கேன் ஸ்டார்ட் அவுட் இனிஷியலி. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, காலேஜ் டைமில் இருக்கும்போது இந்த சொசைட்டி அண்ட் பீப்புள் சொல்கிறது என்னென்னா, இப்போ எனக்கும் சேம், ஐ ஹேவ் ஃபேஸ் த சேம் இஷ்யூ. ஓகே, I think they have to close their ears initially. Close their ears all tight, as tight as possible. Yeah. Because everybody who spoke the way, and every single, I think I'm so confident, and I'm so proud to say that nobody believed in me initially, because every aunt, every uncle in every corner of the city wants to barge in inside my house, talk to my father, talk to my mother, say that this guy is not going to do anything right, and wanted to warn them again and again that this is not going to happen. And even after I started showing profits, these people were, I don't know whether that is jealousy or something. And for all the college students who are watching this, even if you're doing good, I'm doing something very nice now அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும். அப்பையும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி people will talk. So today I'm doing well enough. I can take care of my whole family. But today there are few people இதெல்லாம் நாளைக்கே வந்து காலி ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி, நாளைக்கே அவங்களோட வேலை கூட போகலாம், பட் they won't worry about it. They just want to talk about this. So I think that you don't have to hear them. And once your parents will be very happy or comfortable if you are able to show your results by money or by any case. See, this is a simple example. As a simple example, before you cooking for a, for a mega, function, first you test it out with home actually. Because you don't waste out so many things. Same thing, even as you rightly said, before you, getting into entrepreneurship, test out with few people, see the result, make it as a formula, then go on and full-fledged actually. Definitely it makes a lot of difference. So how do you see Bharath, as a, how is your college life going before we getting into that actually? So what kind of name you have it in the college actually? Okay, talking about college, more than professors, management knew my name. Okay. Deans, VP, because I'm half time there standing for OD. Okay. And asking for permissions for going for my, if they call me as a guest or I have a meeting. Okay. To be honest, they are supportive. Okay. Because now when I ask for, when I'm going for this event, recently I went for this coffee with C, was like some closed door event. Adukku kuda vandu they allowed me. So that they do. And college life பொறுத்த வரைக்குமே வந்து to whomever who are trying to start entrepreneurship, you will be lonely. You'll be extremely lonely to the core that you have never imagined, because there were hundreds and hundreds of people around me when I was in school. Okay. And today it's very small circle. Okay. And you'll face your all-time loneliness, all-time low feeling or loneliness when you start out, because people will not be able to resonate you. Because initially இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிக்க, அந்த லைக் மைண்டட் பீப்புளோட ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னாங்க, அதில் கடைசியாக ஒருத்தர் 2 பேர் தான் இருப்பாங்க, அவங்க கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இனிஷியலி ஒரு லோன் மேன் ஆர்மி, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப், அண்ட் இட்ஸ் a very lonely process. Even today, after going to some scale, I'm not able to resonate with a lot of people. Today I have friends, very good friends. We did a podcast with Ipapra before. I would love to connect to him. Like that, we people like people similar to our conscience or thought level will be more of
more of friends and more of like kind of people we have to do, that will only impact in a very good scale for our mental health and everything. Correct. See, as you rightly said, it's not that they don't wanted to connect you, but they are not able to connect your wavelength maybe. Because they were it is not that you are left out. Rather, they are afraid, their skill and your wavelength may not matching out. That's all. That's a problem. Coming with a very small story, I don't talk much in my college, and to my friends or a lot of people in my college, I just go நான் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் வர்றது தான். I personally அதுதான் நான் விரும்புகிறேன். I personally wanted it to be like that. In my school அப்படிலாம் கிடையாது. To be honest, I'm a very extroverted person. But I go into this introverted cycle, or like being very silent or reserved happened only because people don't talk in the way they used to talk with me. I don't know whether it's my fault. Whenever I try to, they ask me something and I try to answer the question. And most of the times it happens like I'm not able to have a good social life in my college, to be honest. This is the truth. Because reason is, I don't know whether people are not able to connect with me, or I'm obviously talking well to everybody, but there is a very big reason for that. I'm not going regularly to college. My attendance is with the all-time low. That to this semester it's sinking. So yeah, that's true. Here I would like to make a point here actually. Say you have started your life with a mediocre, where it is not a family where they can give you everything actually. But today, you took a responsibility to change that scene actually. Today, rather you earned respect rather than saying though the money haunting in your mind and saying because it is not there, people are doing this because it is not there. But you changed that actually. Rather you took as a responsibility, or you took as an opportunity to change it actually. So I would like to make a point or emphasize a point, and if you take about Abdul Kalam, he is not born in a rich family, and he served as one of the best president which India can produce actually. Okay. And 100 people, we can talk about Steve Jobs. He is not born from a rich family actually. And we all know, Steve Jobs today, nobody can do better than Apple actually. We can talk about Elon Musk. Elon Musk is, today he worth of 400 trillion or something, richest man, all these things actually on the network. And if you go out and see in his child, he had nothing actually. So I'm sure, whichever the people I mentioned, so money is just a tool. I'm sure you will also come up with one of those names which people talks about it today actually. Talking about, I'm so privileged that you could name me after that. அது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஓவரா தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி அவங்க நேம், I'm not even something near to what they are. I'm just like in a very, if we put in 100, I'm just like 1 or 2% to that category. So I personally don't put myself in that category, but I would love to be someone known for a good cause. Reason. But what you said was very right. At the starting it was money completely. Today it is about, I enjoy doing business. I enjoy building the reputation. I enjoy building, today when I go to business meetings or forums, people are able to recognize me. The name for Bharath Ganesh has become a brand. Yeah. So Social Sphere as a company, people, I don't know how many people know Social Sphere. That is the marketing agency I run. Yeah. But when people by name of Bharath Ganesh, so when my salespeople today, initially I was a salesperson. Today when people are cold calling or calling people and saying, this is, we call from Social Sphere. And the clients are not able to recognize them. And the clients, when they say the name Bharath Ganesh's company, they do for this company, that company. And that they connect there and here and there. And finally it comes to, okay, this is the guy doing. So that brand image, I think it has impacted so much. And I also I have an idea and to
I think I can openly say this here. I have an aim to be one of the largest production houses Very good. in South India we all within the wish next you- 3-4 years. We all wish you for that actually. Say like, if you are looking at, one abroad university wanted to give you a scholarship for your masters, what kind of things you wanted to do it actually? Okay. What kind of course or what kind of, subject you wanted to learn actually? Nice question. I was always fascinated about Harvard, Okay. and I was also fascinated about Cambridge because நிறைய இந்த படத்துலலாம் வந்து காமிக்கும்போது ஓகே இந்த இடத்துல வந்து படிப்பாங்களா அப்படி சொல்லிட்டு because for someone who came from a very different background compared to someone who can imagine going there and who can just see going there. So I just see that if I go, I'm into marketing. Of course, I would love to do a marketing program or course there. Or I mean, today in field I'm knowing what is marketing. There are so many business gurus and people who will argue with me. You will learn only through doing business, doing the marketing. I 100% agree with it. Going and doing a marketing degree in Oxford is not going to give me more knowledge than doing a business on grounds. Okay. But going to Harvard or going to Cambridge and doing something means that I'm going to connect with people who are coming to Harvard. So I more than the course, or I would love to learn English more. I think I have been improving my vocabulary over the period of time. So I would love to learn about nuances of language and More of power of language actually. Yeah. Power of language, So, and it is also a networking what you are talking about. yeah. And I'm fascinated by human psychology. எங்க அப்பா மட்டும் விட்டுருந்தா நான் சைக்காலஜி தான் படிச்சிருப்பேன். I'm fascinated by human psychology. I'm doing economics now, but like I love economics. But like more than that, I would love to learn about psychology. So Super. maybe I would love to do some program or something there. And the main reason for going there is just connecting with people because any common man is going to not every Dick and Harry is going to come and study in Harvard. So, the final message to all the people who's watching this podcast is actually, money is not going to stop you. The people who had challenges with the money, we have seen hundreds of people who had a challenge in the early days, who made, really impactful in their life actually. Today we have seen Bharath also do. Today he is a good public speaker. He has hosted numerous shows, founder of a company, entrepreneur, and good content creator too actually. So if you wanted to do something in your life, money is not going to stop you. I'm sure this podcast can change people's mindset on with the money only can do a lot of things actually. Actually, you have, to a greater extent, I'm sure this will form a great reference or a belief or break somebody's belief that with I the money hope it only. does. Yeah, undoubtedly. The kind of effort what we have put in the last 45 minutes to 1 hour, I'm sure it will do that. Thanks for your time. Such a wonderful, it's pleasure meeting you actually. Thank you. Honor.